Hello, I am Madam Gracious Kanzieni from Educare, Tanzania. Warmly welcome in our media Educare TZ. So as you can proceed with our A-level tutorial. And here, my student, we have our chemistry subject and our class level is Form 5. Our class level is Form 5. So my student here, our main concern is the general chemistry. And we know that the general chemistry, it has mainly two topics. We have the concept of the atomic, but also we have the chemical bonding. And now we are discussing the concept of the atomic. The concept of the atomic. So in the atomic, we have the following subtopics. We have the Dalton's atomic theory, Bohr's atomic theory, the atomic mass, and the quantum theory. We have these theories and finally we are going to look on the quantum theory. But my student, utaona kwamba katika Dalton atomic theory tushamaliza kudiscuss the same katika the Bohr's atomic theory. Lakini tuliona kwamba the concept of Bohr alikuja na the issue of the spectra. Tukaona that kind of the spectrum, kuna band spectra, line spectra, lakini pia tukaona kuna ile concept of hydrogen spectrum. So for today we are going to look on the lakini pia huyu Bohr alikuja na concept ya energy. Ya energy, the concept of the energy katika hiyo speed au katika ile traveling of the electron, ambayo tunaangalia ile speed of transferring of the electron. So my student, you can see that now we are going to look on the energy levels in the hydrogen spectrum. Why the energy levels? Maana kwamba kwenye energy levels we are going to look on that distance ambapo zile electrons zitakuwa zina move, zina jump either at the ground state, inaenda kwenye highest excitation state, ambapo tunaangalia maybe katika normal zile level, ina maana labda tuna zile electronic configuration 1 2 3 level 1 or energy level 1 2 3 whatever. Sasa that's why tunakuja na hii concept ya energy levels. Lazima tuwe na distance, tujue kwamba ile electron ili move kutoka kwenye ground state, kwenye N1 ikaenda N2 N3 N4 whatever. Kwa hiyo lazima tuwe na hiyo concept ya energy levels. Lakini pia and this concept of the hydrogen spectrum, the concept of hydrogen spectrum. So now let us proceed to discuss our theories. Kumbuka hapa tunadili na mtaalamu ambaye anaitwa Bohr theory. Sasa we can remind us that in Bohr's hydrogen model, the quantum numbers ambayo ni n, and obvious n can be equal to 1 2 3 4 and so forth, except 0 kwa sababu hatuna energy level 0. So can you see that associated with the radius of an orbital, kwamba hizi quantum numbers zipo associated with the radius of an orbit or orbital. Sasa anasema kwamba which is directly related to the electrons energy levels. Sasa tunapokuja kuconsider zile distance, tunapokuja kuconsider hizi radius tunajua kwa Kiswahili tunaweza tukasema ile kipenyo au nusu kipenyo whatever. Kwa hiyo tunaangalia ile distance ambayo inaweza ikawa ni ile radius imekamilika au ipo half. You see? Sasa pale tunaangalia ile distance ya zile nini katika zile energy levels. That's why tunasema kwamba hii quantum numbers ambazo ni n au ni n, it is associated with that size or with this radius of an orbit, ambayo obviously directly related to the energy, kwamba kuna uhusiano uliopo na nini na energy. So we can see that the lower the value of the n, the smaller the radius of the orbit and the lower the energy level. As we have said kwamba kuna uhusiano uliopo, the relation of the energy, lakini pia tumesema kwamba zile quantums zimekuwa associated with the what, with the radius. Maana kwamba kuna size, kuna hiyo energy imekuwa associated the same, na tunazungumzia hizo quantum. Sasa hapa tunakuja kupata overall meaning ambayo tunasema kwamba kama tutakuwa na the lower value of n, mean that the quantum number is lower, mean that also there will be the lower number of the energy but also the lower radius.
kwa sababu ni vitu ambavyo vinahusiana. Ni vitu ambavyo vinahusiana. So we can see that when the electron is in the first orbit, when I'm talking about orbit, I hope you remember, I hope you know that, kwa sababu tuliona kwenye demonstrations za nyuma katika zile proposition, yale mapendekezo ya wale wataalamu walivyokuja ku describe the concept of electrons, whatever. Hasa tunavyozungumzia orbit, I hope you know. Sasa tunakuja kusema kwamba when the electron is in the first orbit, na maana electrons zipo surrounded kwenye orbit ile first, you can see that the orbit closest to the nuclear, kwamba the first orbit maana kwamba ni ule mduara, ina maana tuseme sasa na ile energy level ya kwanza, tunasema kwamba it is closest to the nuclear. Maana kwamba ile orbit ambayo ipo closest to the nuclear. Let us assume we have the first shell, second shell, third shell, fourth shell. Sasa ile ambayo ni ya kwanza, ambayo always inakuwa na maximum 2 electron, is what we say it is closest, ipo karibu sana na the nuclear. So you can see that when the electron is in the first orbit, that is the orbit closest to the nuclear, ambayo n is equal to 1. Maana yake kwamba pale ile quantum number yetu ambayo ni n itakuwa sasa ngapi? Na 1. So the H atom or hydrogen atom is in the lowest, ambayo ni first energy level, called the ground state. Hasa hapa maana yake kwamba the hydrogen atom itakuwa the what? At the lowest. Ina maana itakuwa imeexist ile ground state. Maana kwamba ipo I mean at the ground level. At the ground level. Ina maana pale hamna ile energy absorption ili zile electrons zifanye excitation ziende kwenye level nyingine. Instead ziko pale kwenye ile closest orbit ambayo ipo karibu na nuclear. So now you can see that if the hydrogen atom absorbs a photon whose energy equals the difference between the first and the second energy levels, the electrons move to the second orbit. Sasa hapa ndipo tunakuja kuangalia the issue of excitations. Kwamba sasa ile atom of the hydrogen imefanya absorption, imeabsorb electron. Sasa kama imefanya absorption of the energy. Sasa kama imeabsorb energy, maana yake kwamba lazima itawajibika kumove, kwa sababu kwenye ile sehemu ambayo ipo kwenye ground haitaweza kustay pale kwa sababu imefanya absorption of the energy, therefore itakuwa vibrated, then ita move kwenda kwenye next orbit, ambapo sasa maana kwamba itakuwa ni orbit 2. Sasa kama itakuwa ni orbit 2, ina maana itakuwa ni the higher level of the energy. Maana kwamba itakuwa imemove kutoka kwenye low level kwenda kwenye higher level. Low level kwenda kwenye higher level. That's why tunasema kwamba if the hydrogen atom absorbs a photon, when we talk about photon tunaongelea ile light, ambayo ile light tulisema kwamba inakuwa katika nini? Katika hiyo electromagnetic radiation. Sasa tunasema kwamba if the hydrogen atom absorbs a photon whose energy equals the difference between the first. Sasa zile energy ina maana zinakuwa tofauti. Ina maana ile energy ambayo inakuwa absorbed ya pili inakuwa ni tofauti na ile ya nini? Ya kwanza. Sasa kama itakuwa ni ya kwanza, maana yake kwamba kuna mabadiliko yatatokea. That's why tunasema if, kwamba if ile hydrogen atom ita absorb the different energy na ile ya kwanza, therefore is what you can see that the electron move to the second orbit. Kwa hiyo instead of the n sasa na 1 au ile quantum kuwa 1, therefore now our quantum theory ambayo ni n itakuwa sasa na ngapi? 2. Kwa sababu there is absorption of the energy and therefore the electron tend to move from the ground state ambayo ilikuwa kwenye stationary pale au kwenye ile orbit ambayo iko closest to the nuclear, then ina move kwenda kwenye the highest level au energy level nyingine, ambapo sasa now the quantum theory ambayo n itabadilika, itaenda kuwa ni ngapi? N sasa na 2. So that is